Здравейте, мили мои реактори, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще реагираме нещо много различно, което е We tour the most futuristic motorhome in the world. Някакъв маняк ще обикаля някакъв Кемпер, както го наричате. Но днес няма да реагирам сам, а ще реагирам с моята колежка, която е Дени. Така че Дени, добре дошла в нашия втори канал, където реагираме на някакви неща. Кажи здрасти на реакторите. Здравейте, благодаря за поканата. Да, ти сама се поканяла, как да е? Не вярвам. Днес ще реагираме на това, да пробваме нещо различно. Така че ако ви хареса, ако ви допадне тая идея с тези някакви къщи, много скъпи, някакви кемпери и всякакви такива неща, ударете бутона за харесване за още видеа и се благодаря да изпускате бъдещи реакции в този канал. Но нека започваме, Мило, с това видео, тъй че ще паузираме, защото няма как това да го надговорим. Пишем какво представлява това кемпер, който бил много скъп. Знам даже колко пари, никой да снямам. 1 милион евро. Добре, стана. Нека. What's up, everybody? It's Enes here. This week we're in Wilhelmsburg, Germany, and going to tour this futuristic, luxurious motorhome built by Dembel. The interior of this motorhome is stunning, and on the back we have a full-size garage, so you can take your personal car with you anywhere you travel. Now, this model starts around 1 million euros, and the particular motorhome right behind me, with all the upgrades, goes for 1,070,000 euros, which is around $1,250,000. Значи ще е най-ефтиното, може да кажа. С някакъв малък апгрейд. Basic версия. Да. Значи започва от 1 милион и с всякакви неща, които може да ги добавяте към това нещо. То е Transformers, може да става още по-скъп. Да, музиката им пръска в воду. Уф. Мерцедес е спира са, брат. Не съм фен на Мерцедес, но що не е, брат. Мерцедес. Нали не е хубавата? Имаш кемпер и в него кола. Това не е ли смарт? Да, и аз това гледах, че някакво. So we're going to start our tour on the exterior, walk around the entire vehicle, then we're going to take you guys inside. First thing I want to mention, this motorhome is built on a Mercedes active chassis. You have a 12.8-liter engine V12 that gets 530 horsepower, and check this out, Mikey. This vehicle does 11.5 miles per gallon, even though it weighs 26 tons. That's great. 26 тона. That's right. So impressive, and it's actually 12 meters long, 4 meters tall, 2.5 meters wide. So значи 12 метра е дълъг, 4 метра е висок. И доколкото разбрах, гори по-малко от там Хъмър ли, какви са вода, тест не ги знам. Виж, отзад има трактор. Да. Тъй, че това е някакво доста голямо чудовище. Е 26 тона. Вау. So it's definitely a big vehicle. Все пак милион евро, човек. I love the contemporary lines. It's just the motorhome looks so modern and elegant, and we're used to seeing a lot of motorhomes that are a little bit more, let's say, old school, but this is not the case here, and check this out. It's so elevated from the ground. Look at the side here. It's like solid, високо колкото небото е казвам, където е нивото горе. Exactly. But another thing I want to say, the windshield on this thing is a little bit more shallow. It's almost like a little bit more sporty. Now that we're on the side, another detail I want to mention, it doesn't have side mirrors, it has side cameras. And we're going to show you how that works. Няма огледал, има камери. Добре, ако спира да работи камерата, ако правим? Блъскаме се. Огледалото му е също чупи пак, ама за огледало си, да. Не знам. И също така там, че отвън изглежда много такова футуристик, много, нали, такова бъдещо изглеждащо някакво. Защото обикновено кемперите били много старомодни. По принцип, да. Да. Ма то си чист не е бил каран аз, тъй като гледам свои измите. Нормално. Като го вратнеш веднъж през стената, така, през страната. Ще видим колко чист ще е. Но да, все пак. Now, going this way, we have the first slide out here that kicks out about 50 centimeters. That's your living room area. Лего. And on this side we have two folding chairs custom designed for this motorhome. Stored right here. That's your storage compartment that connects all the way to the other side. Това в момента буквално напълня на автобусите в България. Също те са нещо като това. Добре, не са толкова хубави. Чакай, въобще с думите.
Защото те имат, нали, такова отдолу, слагаш си багажа, всякакви неща и се качваш горе. Това буквално само си купаш един автобус в България. Да. И си обикаляш, само дето не купуваш билети. Ами си купуваш самия автобус. Да. And below here, Mikey, we have your hydraulic pumps, and right next to that is your split air conditioning unit for the entire home. Super cool. Now, right in the center, we have this lit-up staircase that leads you to the inside. Push up a button, you can actually close the staircase. It flushes nicely with the exterior clad. Above that, you have your door that we're going to check out in a bit. Now, coming here, if you actually look above the motorhome, we have 4 solar panels, each producing 320 watts. So in total, you get 1,320 watts. And right here, Mikey, you have 200 amp each, in total 800 amp lithium batteries to store all that electricity. That way you can power all the electronics in this car without having the need to turn on the diesel generator. Now, Mikey, ready? Here's another cool detail I want to point out. When you close this panel here, there's a nice cutout for your keypad, and I cannot show you guys this code, but има код. You can hide away your stairs just like that. That's sleek. It is super sleek. За стълбица. Да си прибереш Now, стълбите. Mikey, 2 more details here. Number 1, these rear tires, they have steering as well. That way, when you're turning, the rear tires turn as well to help you with the turning radius of this long vehicle, which is super cool. Значи това е нещо като 4x4, но всичките гуми се контролират с вълна. То ли трябва да означава това? Да. Ага, чак. Браво. Да. Какво да кажа? Нормален автобус. And above us, we have this motorized retractable awning system. Да, това го майко. Super unique. And above that is obviously covered 6 meters това е wide, грамадно, 3.5 meters in depth. And on top of that, you have a secondary motorized screen here to lower down. That way, let's say you're having your meal down below here and you don't want to get the sun, you can actually avoid it through the shade. That's pretty cool. That thing is huge. It really sticks out far. Добре. Да, за 1 милион наистина. Да. When the wind gets up to 39 kilometers an hour, it automatically closes up since it doesn't have any supporting legs. Wow. Super unique, right? Yeah. Като е 39 км там вятъра се прибира в това, защото не може да фръкне. Small garage where you can park your Да се щупи. smart car, which is incredible. It's also branded with the same color theme like the rest of the motorhome. And it's amazing the fact that you can actually bring your own personal car wherever you travel. That's always been like my biggest problem with RVs in general, because like usually you're out in like national parks or something, and it's like sometimes you want to drive on a dirt road, but you can't take these big cars. Or go to grocery shopping. Exactly, yeah. And in this case, this motorhome comes with this smart car here as well. This is your garage. It's all clad with stainless steel. You have access to some of your panels here. And check this out, Mikey. The way you park inside, obviously, currently you have it on the ramp. And they have a tow hook here. And... Автоматично се я прибира. Супер. Съхващаш си го там с куката и това е. And close this hydraulic door. That's pretty awesome. Amazing, right? Вау. Бре, накратко си има кола. То това електрическа, не знам дали, не се тая голяма. Да, би трябвало. Смарт количка, защото този дет снима, каза, че проблема за мен е сега кемпери, че като го паркираш някъде, той е супер голямо и някак отидеш на някакво малко местенце на бързото и с този кемпер. И също сега имаш кола. Което е просто лудница. Аз го кажах в начало, това е доста... Не знам какво да кажа, наистина влад. Имаш това голямото, това някаква количка и направо... Не знам, аз съм без думи. Вадиш си колата и си джаташ. Да, наистина. Да. И с това човека да строя нещо като 3-4-5 милиона, да, наистина. Пък също си 1 милион. Дали колата идва... Да, евро. Дали колата идва в този 1 милион, не знам. Не ме интересува, защото не мисля да купувам това. Някога, този живот. Но ако идва в този 1 милион, това е според мен доста добро. Mikey, let's wrap around and continue our tour. I want to briefly talk about the color palette and kind of like the design elements of this motorhome. They went with this nice simple white color, and that's the signature dumbbell red and black combination right there where we have the glass panels. Over here we have more storage panels and access points. In this case, this is Mikey right here. Where you have your heating system and access to your valves. They used Uponor. Uponor is one of the best in the industry. I wanted to point that out. And if you follow this way, Mikey, we have extra storage compartments. And down below is your 408 kilowatt
generator, diesel generator. Генератор. Дизел. There. That way, when it turns on, you don't even hear it inside of the motorhome. And what's cool about this system that they have is every time you need the generator, it turns on automatically. So you don't have to shift the button or turn a switch on. It's just automatically wired that way. Pretty cool. It's an American import also. That's right. Yeah. Да. И също така, нали, това е генератор и като ти трябва генераторът, то включва автоматично да не трябва да цъкаш някакви бутони, там и такива неща. И също нещо, което не ме прави впечатление, ми много интересно, че също е шумоизолирано. Да. Вече като се пусне да не го чуваш вътре, някакво какво не това чувам? Генератор. Да, генератор, да. Now, Mikey, this is the second door where it opens up to the storage unit that we showed earlier. Above that is your secondary slide. Зато има някакви други такива. Не са същите. Има още едно такова, разбира се. Само крилете. Lastly, we have the driver's side here. Let's take a quick look. Obviously, we're going to check out on the inside in a bit. I mean, it's up there. Yeah, it's high. Да, там горе. Да, и аз мисля, че малко височко. It has a young vibe to it. You have a Mercedes chassis. You can't really go wrong with that. And that wraps our tour on the exterior. Now, I want to open the door here. Oh my God, the 8 stairs that takes you up, Mikey. Built-in handrail with LED lighting. Mikey. The latches are heavy duty. And I'll meet you guys inside. Ще Майки. Вътре. Хайде. Хайде, Майки, качвай се. Заминаваме вътре. Хайде, Майки. Чай, то нагоре трябва. Нагоре. Now, the interior of this motorhome is stunning. In fact, Denbel uses an interior design firm that specializes in yacht design, and their eye for beautiful finishes, wood-clad details really shows in this interior. Now, the first area I want to cover is right behind me. We have this 50-inch TV, nicely recessed into this wood-clad wall. The ceilings are covered with this exquisite material, mood lighting throughout. And they also have their AC diffusers nicely tucked into these panels. That way you get a nice air distribution throughout the space. Now, I want to cover this section here. This is your living room, seating area. Имаш маса, човек. И диван. With mood lighting underneath. And this is your first slide out, Mikey. Ленти You even have some upper cabinets here. Of course, your Ленти built-in LED. speakers. It's just a cozy area for you to sit down. Толкова много неща, не мога да коментирам. Since it's on a perfect angle. Ленти LED. Now, in front of the seating area, we also have this table that's currently positioned as a coffee table, and you can actually turn it this way and have it as a dining table as well. On top of that, моя прибереш. Тя се и прибира. And raise it if you want. Не, моя да смутваш само, добре. Correct. Now, I also forgot to mention this. We have a skylight right in the center, bringing a ton of natural light to the space. They have built-in blackout shades also as well. And Mikey, all the glass in this motorhome is heated. That way, when you're heating the motorhome through... Добре, значи стъклата, всичките стъкла в този кемпер са... как се нарича това? С отопление, да не се замъгляват и такива неща. Нали сега да виждаш през тях, не се лъжа. И да, тая маса може да я използваш като, нали, там машика за кафе или да се я преместиш да я използваш да ядеш на нея някакви такива глупости. Красиво отвътре. Нека кажем това. Да, и сме видяли само някаква малка част, но не са много яко. И също там отгоре има там да се гледаш звездите и луната, да движиш отгоре. Има също така, нали, шторите му да, ако не искаш да видиш, дърпаш штората и вече нямаш прозорец отгоре. Floor heating or through your radiators that are on each side, even your skylights or your windows are heated, so you have a nice thermal envelope. I guess they just do that so like hot air doesn't escape out the windows basically, right? Exactly, or let's say you're laying down on the bed, you don't have a cold window right next to you. Makes sense. Now let's continue our tour. Да се задържи топлината вътре, да, те го обясня. Turn this direction to your seating area, and obviously when you're cruising, you have it turned the other way around. But more importantly, Mikey, ready? I'm gonna lower it tiny bit. There you go. What? Normally you would have these chairs leaning back, so you can actually lower this queen size bed all the way down here, and that's your additional sleeping area. That's pretty cool. At least 4 people can sleep in here. Comfortably. Yeah. And this section is super cool. Има две легла и това е едно бонус легло. That way you don't compromise the comfort. Even in this space you have some built-in reading lights, another skylight detail there. Plugs, kind of everything you need in a cozy spot. What? Това е много яко. Now, Mikey, let's check out the cockpit. Да, и просто се го прибираш, се го смъкваш. Що не? As we go in here, it's super spacious. Да. I gotta say this, the cockpit of this motorhome is truly stunning.
you have so much space here and visibility is great. Okay, that's currently sitting in the driver's seat, and my dashboard here with 2 built-in screens. It looks like I'm driving a really nice Mercedes SUV. It doesn't even feel like a motorhome. You have your GPS here, and we mentioned it on the exterior. Instead of side mirrors, you have side cameras. Obviously, your vision Това е много странно, брат. Нямаш огледало, имаш камери, като огледало. And Mikey, look at this. I mean, this is your gear. You have all this extra storage, obviously. All these seats that we're sitting on, all 4 seats, they are heated, cooled, and massaged. And Чакай, чакай, какво? Седалките, тези 4-те, които са тук отпред, са затопляне, охлаждане и масажират. Масажиране. What? Добре. Нека вкара там. Да. Масажиране. Аз си го представих по такъв начин. Окей, това е абсолютно. Аз съм чувал, яко е. такива седалки затоплят, такива за охлаждане, не съм чувал. За охлаждане аз не бях чувала. Те го купуват си този кемпер и имат всичко, човек, що не? Да. Това е буквално се инвестираш в къща. Да. Ако ще живееш в това, супер. Да. Ако искаш да живееш на пътя, не точно няма. Да. Де факто си на пътя. Да, де факто. Където се паркираш, там живееш. Ако живееш в това нещо и нямаш къща, на кое как се пише, какъв ти адреса на личната карта? Подвижен. На път. Не пишеш номера на колата. Don't forget, they're also hydraulics, so air suspension, yeah. So да, още нещо няма, разбира се. I mean, it's amazing. I'm sure it's 4. Да не усещаш дупките, като минаваш през тях на кръвта. I don't know, like I'm so impressed with this motorhome. Yeah. Now, I want to take everybody back again to the living room area, and right across from the seating setup, we have the kitchen. Super modern. You have gloss cabinetry throughout, glass countertops, and right here we have the Miele induction cooktop. Miele, знаят кой вземат. Nice LED channel lighting for the entire kitchen. Upper cabinets above. And Mike, I gotta show you this detail. Of course, these are soft close. Гледай, майки, гледай. О, боже. Еспресо чашки. Pretty cool. All their cups, dishware, everything is actually branded. In fact, I'm going to show more in a bit. Down below the induction cooktop, we have a Miele oven and фурна. dishwasher drawer. Съдомяло. Вау, това е голямо съдомяло. You recognize the brand? О, разбира се. Made by Denbel. We're going to have to push Denbel to give us some souvenirs to take home. Всичко е направено с тяхна марка, нали? Не е просто някакъв нормален нож. Брандиране. Мивка. What? Ей, аз искам те. Това е много яко. They have this awning window here that you can open up. Това е много яко. Ако просто някой ден ти е скучно, може да спреш някъде да направиш такова кемпа, да продаваш бургери. По принцип можеш, или сладолет. Малко ще е височко, и да ги продаваш зарубени. Малко ще е високо, но със сигурно, че може. Да, всъщност доста високо. Ги пускаш така. Разляли се, извинявам. Да. Значи ти няма да стигнеш до там да вземеш бургера. Не. Трябва да чакам да падне. On the whole unit, right? Exactly. Throughout the entire motorhome, everything is motorized. Всичко с мотор. Now let's check out more cabinets. Не трябва ти да използваш твоите ръце и ги смъкнеш тя штори. Трудно е. Аз съм потел особено тези завеси. Те не знам да ги виждат, ама просто как не усвоих ни мотори. Хладилник. Мислих, че са шкафчета. Фризерич. We're back at the entry now. This is your main door. And right next to that, we have an additional door opening up this small closet space where you have your control for your AC, generator, and this screen right here controls the entire motorhome. You can use it for your slide outs, awning system, doors, exteriors. You can control anything from here. Значи това е контролния панел, тъй казвам, всичко контролирано. And the first door on my right hand side goes into your bathroom. Now, like the rest of the motorhome, this bathroom here has some of those yacht finishes. Не знам, твърдо неща виждам на екрана. Lit mirror, chrome details here with your faucet, nice bowl sink. This toilet right here, Mikey, is also heated.
Чуди майки. I mean, this is incredible. You have a значи туалет тема там за топляне и моторизирана с такива, да. Heated towel racks with this Korean stone back wall, and even the towel has a dumbbell branding. Super cool. It has to. Has to, right? Mood lighting here, the amount of details, and of course, right behind me, we have the vent on right now, is your walk-in shower with a massive rain head above. Even your shower head is actually... Може да се отбереш, я влез вътре, моля, се искам видео. Колко е голям. Да, моля се влез. Добре, той е един минус аз. Да, достатъчно. До сега ми харесваше, ама аз не мога да се побера в това. А ти ще го купиш? И ми мислех, ама сега като го видях това, аз като трябва да се къпя в него и ще трябва да стоя просто идей. То за малко по-големичко момче. И да. Много сиял. Да, чай ако покаже, че има някаква друга стая зад там в душа, да има още един душ, не. Да се къпят момчетата, да ги нося с мен и да. Ще се. Кое? Къде? And last part, Mikey. This door right here opens up to your closet for your bathroom. Не го видях, майки. Миле. Now, at the end of this hallway, we got to show this detail. Remedicio mirror. What? Его майки. Здрасти, майки. Да. Майки. Здрасти. Палец. Палец. That closes off your bedroom. Mikey, come on inside. Now, this space is just as cozy as the rest of the home. I love the mood lighting that they have throughout around the bed setup. You have two massive windows on each side, bringing natural light. Again, of course, you have your buck screen, automatic shades, black house, everything you need. Mikey, just like the yachts that we've been seeing, they have the same stainless steel reveal detail around this window opening that looks exquisite. Behind that, we have the grill for the radiator, nicely hidden behind this wood paneling throughout the room. Ако имаш отгоре един прозорец. It reminds me of Bintador, a takeaway yacht we put on the channel a while back. Exactly. Same detail. Italian yachts, but if you haven't seen it, go check out that video. Make sure to check it out. Yeah. I mean, Mikey, overall great space. I love the bed setup here. So cozy. And behind the bed setup, you actually have all these doors that serves as your cabinetry and your... One right in the center is actually deep. Wow. So you can hang your dress. Гардероб. Stuff. Inside, we have the nightstand here. Overall, beautiful bedroom setup. Nice and cozy. Now, so far we saw the exterior and the interior of this motorhome, and there's actually one more thing left. Какво ще гледаме Take it out on the road and see how it goes. Добре. Ще го видим как кара. Есо е. Той не е майки. Той не е там. Пише уф на номера. Същото ли? Да. Да. Къде е четвъртия панел? Не знам, че е тук отгоре едно манчо. Явно да, но синьо имаше. And I gotta say, it drove so smoothly. It's incredibly quiet, and something about being really high, it just makes it really fun. Overall, you guys saw the interiors, and it drives amazing as well. Само дойде. Разкажи да капане. Набира. Покажете малката количка. Накратко кажа, че е много хубаво вози, много гладко и че е било много забавно да е толкова нависоко, защото той, казвам, като седне, това е да се 3 метра площина. Да ги вижда другите. По-бедни от него, които нямат като него. Това за 1 милион евро. Throughout the day, we saw the design elements, finishes, and the amenities that this motorhome offers. On top of that, seeing how smooth this vehicle drove on the road was really impressive. It was really quiet inside. I gotta say, I'm a big fan. As always, you can find more information on the vehicle and Dembe. Okay. Да. Само мисля, че не показа тия неща как са прибират. Да. Това дет наистина. Отстрани за тези стаи. Защото, нали, те като се отворят, като са на максимум надалече, някакво широко, ма като се приберат, това е мъничко, защото няма как да караш с тия крила отстрани, човек. Ама да. Да, по принцип да. И също количката. Един голям минус, количката не я показва. Сега и това исках да тая количка, ето отзад има там смартчето или какво беше. Исках да разбера. Показва отвътре. Ама исках да видя как, нали, я кара, какво представлява, колко вдига електрическа ли, не разбраха аз там на бензин ли, на какво ли, на газ ли, не знам аз. Но като цяло, хубаво кемперчи, те знам, брат, как се казва. Автобус. Директно автобус, да. Те да има 2 лего. Значи ако сте 4 човека, има отзад едно грамадно лего и отпред може да скараш едно по-мъничко, тъй казано лего. 2 дивана. Да. 2 ли бяха или 1?
Май един диван. Да, един диван беше. Много неща имаше като цяло. Да, доста интересно. Това е 27 декември 2021. Значи това е, тъй казвам, вече е старо, защото сигурно са изкарали някакво ново, дето сигурно вече лети да я гледам човек. Но това е интересно. Аз такива неща принципно не съм гледал. Обикновено гледам апартаменти, някакви такива, нали, тя знам. Да. Но интересно да ви някакво кемперчи, дето 101 милиона евро. Що не? Няма лошо. Со наистина се струва сигурно пари, да знам, защото наистина е буквално апартамент на пътя, дет кара, има всичко. И мога ходиш на всяка с него. Почти. Освен на шипка, защото може би няма да може взима завои там. Но като цяло много интересно. И обикновено в този канал ни оставяме оценки на видеята, на които реагираме. Тъй че аз на това няма за какво оставям оценка, май ще оставим оценка, на това му дам едно стабилно 8 от 10, защото махам точка заради тези дни пока да се приберат отстрани. Да. И количката. Ти кое му оставяш му? Колко? 8,5. Не, кръго трябва да е. Не може да е. Нямам такива подготвени снимки за оценки. Тогава 9. Добре, 9 от 10. Значи от мен 8, от нея 9. Значи получава средна оценка 8,5, която няма да сложа на екрана, но се тя гледа. Аз 8, тя 9. Но да, много хубаво видео, ми хареса. Ти какво ще кажеш? Хареса ли ти? Да, хареса. Добре. Да реагираме още? Да. Добре, аз тях потом. Да, тебе потом. Така че хора, благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало видеото, искате още подобни видеа, ударете бутона за харесване. Абонирайте се за още бъдещи видеа с мен, с Денето и с мен и още хора, да знам, ще извикам още някой тук. Тука. Тук точно. Не, тук точно не. Да, хора. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и ще се чуем.